Mhuri yeZimbabwe kusangana nhasi unoyu kwatiri kuita musi wa3 November 2025 pano paChampions Network TV patinokupai nhau dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Mwedzi waNovember munyika yeZimbabwe wakakosha. N'anga nemidzimu zvinoenda paannual leave. Naizvozvo panapa tiri kuuya takanangana nenyonga yaitika kunyika yeTanzania mumwedzi waNovember. Kudeuka kweropa kutarisirwe kana tichitarisa nyaya dzechinyakare kuti mwedzi iwoyuyu mwedzi wakakosha zvikuru, mwedzi unofanirwa kunge uchiremekedzwa, asi tikazoona vanhu vakutadza kuuremekedza zvoreva kuti mava kurasa chinyakare chedu. Hongu zvazvo tiri kutaura zveTanzania, asi pachinyakare zvinotaurika kuti nyika dzemuAfrica dzinofanirwa kunge dzichinge dzichitora nyaya yechivanhu seriously. Right, zvakadaro panapa pabuda ripoti kubva kusangano reSouthern African Development Community SADC, iyo yaburitsa zvayakaona musarudzo dzakaitwa kuTanzania, apo paine mashoko ekuti vanhu vanodarika chiuru vangade kusvika kuzviuru zviviri vakashaya kuburikidza nekupfurwa, apo pari kupfomedzerwa mhosva yekuti kune mamercenaries akanga achipinda achishanda pamwe chete nemasecurity forces enyika yeTanzania. Mamercenaries ari kunzi akabva kunyika yeZimbabwe pamwe chete neUganda kwavayoveri mu7. Naizvozvo observer mission report iyi yaburitswa nevakambova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika yeMalawi vaRichard Musowoya, avo varidisa vakanga vachitungamirira nhumwa kubva kusangano reSouthern African Development Community vachitungamirirwa navaMokwetsi vakambova mutungamiriri wenyika yeBotswana. Naizvozvo SADC iri kutaura kuti iyowo pachayo maobservers akaona ndondo sezvo vaishungurudzwa nemasecurity forces enyika yeTanzania, kuchitiwo nhaurwa dzenyonga yemademonstrations. Pari kutaurwa nyaya yekuti maobserver missions vakamanikidzwa kudhilita mamwe mavideos avanga vatora pakuobserver kwavaiita sarudzo idzodzo. Zvinova zvataurwa nenyika neSADC kuburikidza neripoti iyi kuti zvinhu zvisingatarisirike kuti maobserver missions vanosangana netsaona yakadaro yekushungurudzwa nemasecurity forces. Right, summary yemakey findings aburitswa pakunalifaiwa kwaitwa sarudzo nesangano reSouthern African Development Community SADC. Our observers initially experienced challenges in consulting with key stakeholders, particularly the Independent National Electoral Commission (INEC), as they had not been issued with introduction letters together with accreditation identification cards as required by the law. Some INEC officials required the said introduction letters before consultations with the SEOM observers, but other officials did not make such a requirement. Zviri kutaurika kuti vesangano rekuburitswa kwesarudzo munyika iyi vamwe vaida tsamba pamwe chete neaccreditation information kubva kumaobservers kuti vange vachikwanisa kunge vachikurukura nemaobservers aya, zvinova zvashoropodzwa nesangano iroriri. Further, some stakeholders were reluctant to share information with the observers and often referred them to the Ministry of Foreign Affairs and East African Cooperation for further information. Despite carrying their accreditation identification cards, our observers in Tanga town were subjected to aggressive interrogation
by the security forces had their official documents, including their passports, seized, though later returned and were forced to delete mission-related photographs from their official gadgets. Imagine muri Zimbabwe uri observer wakamirira sangano reSADC wosangana nedambudziko rakadaro, mubva manzi deletai zvese zvamawana. Ripoti yacho munoiburitsa yakaita sei? It will suffice to highlight that it is a requirement of the SADC principles and guidelines governing democratic elections that member states, and I quote, facilitate the observation of the entire electoral cycle of their national elections by SEOMs, including the deployment of goods missions, long-term observers, short-term observers, and pre-election assessment processes. Right, ndo summary muri Zimbabwe yaburitswa nesangano reSouthern African Development Community. Vari kuti vakasangana nedambudziko paobserver kwavaiita sarudzo. Vari kuti zvakaitwa izvi hazvienderane nezvisungo zvekuitwa kwesarudzo dzejekerere zvakawiriranwa mugore ra2021 nesangano reSADC. Ndo mashoko ari kubuda kubva kuna vaMusoboya vanova nhumwa yakabva kusangano reSouthern African Development Community kuobserva sarudzo dzavari kuti hadzina kufamba nenzira yakanaka. In conclusion, the SEOM observed that the pre-election and opening phases were conducted in an orderly manner. In view of the mission observations as detailed above, and mindful of the preliminary nature of this statement, it is the SEOM's tentative conclusion that in most areas, voters could not express their democratic will. Overall, the 2025 general elections in the United Republic of Tanzania fell short of the requirements of the SADC principles and guidelines governing democratic elections. The mission appeals to the citizens of the country to channel their concerns through established legal procedures and processes and not resort to violence or threats thereof. Ndo kupendera kwaita ripoti yabva kusangano reSouthern African Development Community. Vari kuti sarudzo hadzina kutevedza zvisungo zvekuitwa kwesarudzo, asi vaita kurudziro yavakaita kunyika yeZimbabwe yekuti vane zvichemo endai tsvagai nzira dzakanaka dzisiri dzemhirizhonga kugadzirisa nyaya dzesarudzo idzi. Zvisinei nekuti amai Samia Suluhu vagadzwa kuva mutungamiriri nhasi, inauguration yaitwa muzuva ranhasi, apo paine kutaurika kwekuti hadzina kunge dzakafambiswa zvakanaka. Tinotenda zvikuru muri yeZimbabwe nekuva nesu kwamaita pano paChampions Network TV. Sarudzo dzekuTanzania zvanzi hadzina kutevedza zvisungo zvekuitwa kwesarudzo sezvinotarisirwa nesangano reSouthern African Development Community, kureva kuti dziri null and void. Mazvita nekuva nesu kwamaita muzuva ranhasi.